почему вот в тот день не празднуют? Это индийская традиция или нет? Почему в день явления Господа не устраивают праздник? Почему на следующий день? So what's the reason that we don't celebrate actually in the day of the appearance, but the day after? Because Krishna appeared at midnight. Потому что Кришна явился в полночь. So he had not yet appeared. The day is anticipation for his appearance, but he didn't appear yet. То есть Джанмаштами это как бы день ожидания его явления, но не явления. То есть Джанмаштами мы ожидаем, а потом ночью он является. And then after his appearance, in the next day, then the whole feasting and big celebration. Oh, in the night Krishna appeared. И после того, как он явился, на следующий день все уже праздновали, что о, ночью явился Господь. And in our day in Navadvipa, our temple is full for that Nandotsav day, for the prasadam, for the kirtan, for the noon arati, and the prasadam. Everybody, all the villagers come, thousands of people. В нашем храме обычно в эти дни просто храм полон людьми, люди съезжаются со всех деревень вокруг праздновать вместе. То есть 1000 людей приезжают в храм для того, чтобы праздновать. But on Ram Navami, Ramachandra's appearance day, then the feasting and everything takes place. That lunchtime, because he appeared at noon, at 12 o'clock. Но, например, в Раманаваме, в день явления Господа Рамачандры, праздник происходит после обеда, потому что он явился в обед. После этого мы прерываем пост и празднуем. Radharani is fasting till noon. С Радхарани точно так же. Nrsimhadev fasting until sunset and moonrise. Да, на день явления Нрисимхадева мы постимся до заката солнца и, соответственно, восхода луны. Because he appeared then, and then after that. Потому что он именно в это время явился, и сразу после этого он устраивает. But on Nrsimhadev's appearance day, they have Anukalpa in the evening. It's not a feast, it's Anukalpa that evening in Navadvipa. Да, обычно в день явления Нрисимхадева поднимают Анукалпу, то есть это не полный день. Вечером поднимают Анукалпу, то есть это не полный пост. But Ramachandra's appearance at noon, they have feast. Да, но день явления Рамачандры это полностью праздник, он празднуется в обед, наверное. And by the way, tomorrow is Ekadashi, I'm told, in the calendar. И, кстати говоря, завтра по календарю у нас Экадаши. So we should, at minimum, avoid grains on Ekadashi, every Ekadashi. Поэтому, как минимум, нам хорошо бы завтра избегать употребления зерновых. We really don't have lots of rules and regulations. You must do this, don't do this. It's not like this. But one of the few things that we saw Gurudev and Guru Maharaj both, which means that representing Saraswati Thakur, representing Mahaprabhu, is not to take grains on Ekadashi. У нас не так много правил, на самом деле, для соблюдения Экадаши, но, по примеру Гурудева и Гуру Махараджа, которые представляли собой учение Сарасвати Тхакура. Я очень рад вас видеть. Спасибо, что вы приехали. И очень хотим вас видеть еще, приезжали. All right. Just for a few minutes we've met, but if we can meet for longer, or if you can come to Abhazia for the festival, for Radhastami and Lalita Saptami, then please come. There will be feasting, dancing, chanting. Мы увиделись всего на небольшое время, но если у вас, например, получится приехать в Абхазию на фестиваль на Радхаштами, на Lalita Saptami, там будет очень много песен, танцев, просада и, в общем, фестивальных. And Rishikesh Maharaj will be there, Avadut Maharaj will be there. Devotees are coming together. So then Vasudev will be there as well. Было бы здорово, если бы Васудев Прабху тоже туда приехал. Dandavad, Dandavad. Jai Gurudev, Jai Shri Gurudev, Jai Shri Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, and one question is
почему. So it's the same question all the time. Why this difference exists between ISKCON and how they celebrate the feasts or the celebration? This year, like I said, I do not know why they have got Srila Prabhupada's appearance not on the Dwaji. My guess is, as I said, that because it's Saturday and Sunday, they probably want to give emphasis for Krishna and then emphasis for Srila Prabhupada at their Sunday feast, because ISKCON's famous for the Sunday feast. Как я уже сказал, я не знаю, почему в этом году так произошло, но мое предположение, что они, так как ISKCON известен своими именно воскресными программами, они решили сделать субботу и воскресенье, чтобы обратить особое внимание и на Джанмаштами, и на День Явления Шрила. But we know he appeared on Nandotsav the day after. Мы знаем, что day after Janmashtami. Он явился в Нандотсав на следующий день после Джанмаштами. So don't ask me, you better ask ISKCON. Да, поэтому лучше спросить не у меня, а у ISKCON. But other times it is a fact. Sometimes, for instance, Ekadashi days and sometimes other days, they are maybe one day different. Sometimes, not always. Да, но действительно так иногда случается, что у нас могут отличаться и кадыши, например, на один день или какие-то другие дни. And that is that Guru Maharaj followed strictly the way Srila Bhaktivadanta Saraswati calculated the calendar. И это происходит потому, что Шрила Прабхупада очень строго следовал тому календарю, который составил Шрила Бхактиведанты Сарасвати. But the majority of the Hindus and the majority of the Indian section and has become that the devotees around the world, they follow another system which they say, oh, it actually should be like this, it is more accurate. Да, но многие преданные в Индии, они следуют немного другой системе исчисления, и они считают, что та система, которую предложил Сарасвати, может быть, недостаточно им подходит. But Guru Maharaj, I was there when some devotees are making some debate, trying to say to Guru Maharaj, but it is better to follow this other system. And I'm not an astrologer, I don't know the calculation. But Guru Maharaj said, it may be technically better or not. That's not my concern. My Guru Maharaj did this way, I will do this way. Да, и я присутствовал, когда Шридар Махарадж, Гуру Махарадж, к ним приходили люди и устраивали дебаты по этому поводу, задавали вопросы, как же все правильно. И он говорил, меня на самом деле не интересует, насколько это технически правильно вычислено. Я не астролог, поэтому я не знаю как. Но я просто следую тому, что дал мне мой Гуру Махарадж. Как он это обозначил, тому я и следую. And so we happily follow Guru Maharaj. I mean, of course, we naturally follow Guru Maharaj, Saraswati Thakur, Guru. Поэтому мы естественным образом просто следуем за Сарасвати Тхакуром, Гуру Махараджем и Гуру. But they will honor Ekadashi their days. We have no problem with that. We are not going to make any difficulty, but we are following Guru Maharaj. Yes, our days are different sometimes, but we are honoring Ekadashi. You are honoring Ekadashi, no problem. В этом нет никакой проблемы, они почитают Кадыши, мы это делаем, мы не хотим из этого создавать какую-то проблему, мы просто следуем за своими почитаниями. We don't have to think always so much about the differences, but what is the same between us. We are worshipping Mahaprabhu, we are worshipping Radha Krishna, we are reading Chaitanya Charitamrita, we are trying to give full self-surrender, accept the favorable, reject the unfavorable. Но в большинстве случаев нам бы следовало искать не различия между ISKCON и нашим Махом, а скорее сходство, потому что мы также поклоняемся Чайтанье Махапрабху, поклоняемся Радha Кришне, мы читаем Чайтанья Чаритамриту, поэтому у нас гораздо больше сходств, чем различий. I am from ISKCON. Я из ISKCON. And when we came to Guru Maharaj, there were some things, because we learned in ISKCON, but we come to Guru Maharaj and we find some different emphasis. Then we had to kind of relearn various, like etiquette, etc. И когда мы пришли к Гуру Махараджу, у нас уже были какие-то представления, которые нам дал ISKCON, поэтому нам в некоторых вещах пришлось переучиться. But we do happily.
так или иначе We are not independent. We want to be dependent. мы на самом деле не являемся независимыми, мы хотим быть как раз таки зависимыми. And now we have so many books, we have so many recordings which are magical to have recordings. We have so many books recording so many ways we can try to understand more and more the nature and teachings of Guru Maharaj, of Gurudev, of our Acharya. Сейчас нам очень повезло, потому что у нас есть огромное количество книг, аудио, книг, записей, его лекций, для того, чтобы действительно погрузиться и понять его настроение и учение Гуру Махараджа. And sometimes I see videos of Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, of him talking. And honestly, I am so happy because I see his humor. Very much he's been in association of Guru Maharaj and Gurudev. But very often we understand he's giving some humor, but the devotees, they're not catching it. And he's by himself. Иногда, когда я смотрел видео с Шрилой Прабхупадой, я был очень счастлив видеть, что его чувство юмора во многом было очень похоже с чувством юмора Гуру Махараджа. Но также на этом видео можно было заметить, что он с одной стороны шутит, но преданные не могут понять, о чем он шутит. And we know Srila Prabhupada actually through Srila Govinda Maharaj in particular. И что касается нас, то мы, как правило, знакомы с Шрилой Прабхупадой через Шрилу Гурудеву, Шрилу Говинду. And he knew Srila Prabhupada the best of anyone in the world. И он знал Шрилу Прабхупаду как никто другой в этом мире. Others may say, oh, I'm a disciple since 1966 or 1967, like this. But yes, you are a disciple, but how Gurudev knows Srila Prabhupada was with the association of Gurudev, Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Да, кто-то может сказать, ну как же, я ученик Шрилы Прабхупады 66-67 года, я наверняка знаю его лучше. Но дело в том, что Гурудев находился в обществе Шрилы Прабхупады и Гуру Махараджа с самого раннего возраста. Недостаточно близко общаться. Не просто как гуру, ученик, организация, а просто... They were really close, Gurudev and Srila Prabhupada, right? Not just like a disciple and guru. Right. Affectionate, intimate. Это были очень близкие и нежные отношения. And for over 10 years, extensive association together, because Srila Prabhupada gave his next floor above his laboratory, which was downstairs. For the first, as Guru said, the first branch of Sri Chaitanya Saraswati was given by Srila Prabhupada. Да, первое представительство, Гурудев говорил, что первое представительство Шри Чайтаньи Сарасвати Матха было организовано Шрилой Прабхупадой, потому что он предоставил часть своих помещений для того, чтобы Гуру Махарадж и Гурудев восстановили. And Gurudev always giving the credit to Srila Prabhupada that now we are coming to the Western world presenting Krishna consciousness. But Srila Prabhupada, he blasted a tunnel into the ego of the Western world. He blasted a tunnel, and through this tunnel we are coming into the Western world. Да, Гурудев часто напоминал нам о важности миссии Шрилы Прабхупады и говорил, что вот сейчас у нас есть возможность проповедовать на западном мире, но на самом деле Шрила Прабхупада это как раз тот, кто прорыл этот туннель в западный мир, по которому мы прошли и теперь можем проповедовать. And we are all reading his books. И мы все читаем его книги. The very basis of our understanding coming from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Все основы нашего миропонимания, все основные наши писания, Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрita. Empowered by the example he gave. He's not simply saying so many things and then doing something different. He's living that life fully. И он не просто много говорил или описывал какие-то концепции, он сам являлся примером, он проживал полностью жизнь, соответствуя тому, and another thing is, he was a householder. He had his responsibilities. He was a responsible householder. He's shown by his whole life that everybody can be a devotee. Not that, oh, got to take saffron cloth and leave home and everything. Devotee is devotee. Другой интересный момент, что Шрила Прабхупада
почти всю свою жизнь был семьянином и тем самым показал пример, что для того, чтобы быть преданным, не обязательно надеть на себя шафрановые одежды, и так или иначе преданный остается преданным, какое бы положение он занимал. And so many of his grihastha disciples were the very ones who he sent to other countries like London and other places to open a center where there's nothing before. Также очень многие его грихастха ученики были отправлены на Запад, например, в Лондон, для того, чтобы проповедовать и открыть знание Кришны для этого места. And with the faith, just the faith of the instruction has come from Srila Prabhupada. With that faith, they are going as his instrument. И просто вдохновленные верой самого Шрилы Прабхупады, они отправлялись на места, просто будучи инструментами в его руках. That doesn't mean the instrument does nothing until it's used. In the case of devotees, the devotees, what is also part of the instrument is their intelligence, their energy, their cleverness, if you like, to try to see how to establish a center in a country that's never heard of Krishna, essentially. Но быть инструментом в данном контексте это не значит просто сидеть и ждать, пока тебе дадут конкретные наставления, и ты будешь им следовать. Также одним из важных качеств этого инструмента является его разум, понимание, способность мыслить и понять, как открыть центр в том или ином месте. And we've heard firsthand from quite a lot of devotees, quite a few of the pioneering devotees, what they went through and how miraculously this connection, this happened. But they don't feel anything is of their capacity, but they're trying as hard as they can and using their energy in service to Srila Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Мы могли слышать от многих его учеников, что совершенно мистические вещи с ним случались, несмотря на то, что они не чувствовали в себе никаких способностей совершить это. Но посредством его милости все случалось наилучшим образом. And in the time of Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur in India, this same spread of Krishna consciousness in India, in the time of Saraswati Thakur, through his disciples, and he made 64 centers throughout India and you can say Bangladesh. И то же самое случилось во времена Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такура в Индии с помощью его учеников. И Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такур, как мы знаем, сумел открыть 64 центра по всей Индии. And his wish was for London and the Western world, that the centers will come there too. And in his time, through A.B.'s Bhaktisaranga Goswami Maharaj, who became A.B. Bhaktisaranga Goswami Maharaj, through him the first center was opened in London. И это на самом деле было еще его желанием Сарасвати Такура, чтобы на западном мире, в частности в Лондоне, был открыт центр. И Бхактишаранга Госвами Махарадж был как раз тем человеком, который открыл первый центр. And Gurudev said that those generals, those very sincere, clean, strong preachers of Saraswati Thakur who came to the West at that time, he said that we don't see much result in their time, but they planted the seeds in the West. And when Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada came to the West, those seeds then came to fruition. Мы также могли слышать о том, что не видно было такого результата в первую волну проповеди там. Но дело все в том, что они как раз выступили теми инструментами, которые посадили семена. А когда уже туда пришел Шрила Бхактиведанты Свами Махарадж, эти семена уже с его помощью взошли. So Gurudev is giving credit to all the preachers. Гурудев, он всегда поощрял и всегда прославлял всех проповедников. And especially to Srila Prabhupada, И в особенности, who did blast that tunnel to the Western world to make that successful. Hare Krishna! Шрилу Прабхупады, который, как мы уже сказали,
пробурил этот туннель в западный мир. Haribo, Govinda Govinda, we are here to be with you. Braja Kishore Das. Braja Kishore, very good. Jai Nitai. We were discussing a little of the glories of Srila Prabhupada. It was his appearance day. Да, мы немного обсуждали славу Шрилы Прабхупады, потому что вчера был его день явления. And we are all here by his grace, actually. И все мы здесь на самом деле присутствуем только лишь по его милости. But everything did not stop when Srila Prabhupada disappeared from the world. The disciples who were fortunate, they followed his instruction to come to Srila Sridhar Maharaj. К счастью, все не закончилось после того, как Шрила Прабхупада покинул этот мир, и те ученики, которые были достаточно удачливы для того, чтобы услышать его наставления, следовать им, они продолжают сейчас его делать. And thereby Srila Prabhupada's message, in substance, continuing. Сейчас суть учения Шрилы Прабхупады продолжается. And continuing not only in the time of Srila Guru Maharaj, which Guru Maharaj is with us until 1988, externally with us, present, but then Gurudev all the way through to 2010 continued all of this substance of affection, devotion, the joy of real spiritual life. И после него до 1988 года это настроение поддерживал Шрила Гуру Махарадж, потом до 2010 года это было в руках Шрила Гурудева, Шрила Говинда Махараджа. So we need to keep their lotus feet on our head, try to follow their guidance given in the books and the lectures, be with the devotees in service, and make our life successful, not just other people's lives. Let's make our life successful too. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы держать их лотосные стопы на своей голове, читать их книги, служить преданным, и также стараться делать свою жизнь духовно успешной, не только стараться проповедовать другим, но также и свою жизнь сделать успешной. Yes, please. Пожалуйста. По-русски, По-армянски. Сочи. I asked him, are you going to ask the question in Russian or in English? He said in Armenian because Armenian. Okay. Махарадж, вот сейчас я услышал такие философские очень такие лозунги, призывы, идеи. В чем же, вот если для нас, для простых людей, в чем же смысл миссии наших учителей здесь на земле? Для чего они пришли? Наши учителя пришли для чего на эту землю? Чтобы что мы сделали? Чтобы, что они нам напомнили, о чем? I didn't really get the question, but he was asking that all these philosophical high ideas that we just shared, they are good, but for us, like simple people, what is the reason behind the reason that the teachers came into the body? What is the reason for us? Very good reason. What do we have to do? A very good reason. Очень хорошая причина, на самом деле. To bring you out of the land of birth and death. Для того, чтобы освободить вас из череды рождения и смерти. And to bring you out to fishing for you. Put on the hook. На самом деле они пришли сюда на рыбалку, для того, чтобы поймать вас на удочку. And take you to the land of joy and eternity. Vrindavan. Для того, чтобы отнести вас после этого в мир красоты и радости, Галоку Вриндавана. So you can forget the philosophy, instead just allow yourself to be hooked. Вы можете забыть всю философию, ваша задача только заключается в том, чтобы быть пойманным. Вы должны позволить им себя поймать на крючок. Chant Hare Krishna, serve, do some service, some action of giving, service with your energy, your capacity. Делайте какое-то практическое служение, которое вам по силам. Associate with the devotees.
встречайтесь с преданными, проводите с ними время. Offer your food, take prasadam, Предлагайте пищу, принимайте просад. and be happy. И будьте счастливы. That's it. И все. Кришна не обманет. I'm wondering if Krishna is going to cheat me. No, because he is all truth. Нет, потому что он является истиной. He is reality, the beautiful. Потому что он является прекрасной реальностью. We are coming to give our energy and give ourselves to the perfectest person. Потому что наша миссия заключается в том, чтобы предложить всего себя самой идеальной, самой возвышенной With личности. no possibility, Hare Krishna, no possibility of cheating. Нет никакой, ни Hare малейшей Krishna. возможности быть обманутым. Cheating is unknown. There you don't have to lock your door. Нет необходимости закрывать свою дверь на замок. There you don't have to worry about giving your car keys to an unknown person. Не нужно переживать о том, что кто-то заберет ключи от вашей машины. А почему же тогда учителя наши уходят от нас? So why do they leave? Why do the teachers leave the world? This material world? Why to leave? Почему уходят? Because you're going to have to leave your body sooner or later. Потому что и вы рано или поздно тоже оставите свой. Then when you are being born and you don't remember being in the womb, at least I think you remember going to school. Если вы, возможно, вы не помните, как вы находились в чреве матери или как вы родились, но вы наверняка помните, каково это ходить в школу. When I was at school, we heard some expression. Oh, old people saying, "Oh, my school days were the best years of my life." Когда я ходил в школу, я часто слышал, что люди, которые ее уже закончили, говорили: «О, школьное время – это самое лучшее время в моей жизни». Оно было таким беззаботным. And I remember thinking, well, if these are the best years, Я, когда находился в школе, я думал, действительно ли это what's так? going to happen in the future? Что же тогда случится в будущем, если это самое лучшее время? So the best years of my life were coming to the temple. Но что касается меня, самым лучшим моментом в моей жизни, это было, когда я пришел в храм. Those for sure are my best years. Я могу точно сказать, что это были самые And счастливые дни в моей it could жизни. have been so easily different. It could have been easily different by making a decision. Yes, I'll try. И оно совершенно с легкостью могло сложиться совершенно иначе. Если бы я принял какое-то другое решение, все могло бы сложиться совершенно иначе. Easily we could be in another situation entirely. Очень легко мы могли оказаться навечно в совершенно другой ситуации, в другом положении. We thank our lucky stars. Поэтому мы благодарим свои счастливые звезды, That we've come to take the bait on the fishing line of our masters. что нам повезло быть пойманным на крючок нашего учителя. Что вас заставило, когда вы пришли? I can't hear. Oh, you're speaking Russian? Okay. Что заставило вас остаться в матке, что так вас сильно впечатлило, и вы провели столь много времени, 30 лет служили, что так сильно вдохновило? What made you stay in the temple? So what inspired you the Made me most? stay? Yes. And you spent so many years there. There's nothing to leave the temple for. Нет, просто не было ни одной причины, по которой я должен был покидать храм. And I didn't expect to be out of the temple, even the temple, like for any time. Now I'm traveling, but only to be in the temple of the world. We are traveling to be with the devotees. Я даже не видел необходимости для того, чтобы вообще в принципе покидать храм. Сейчас я нахожусь немного в другом положении, мне приходится путешествовать, но путешествую я с одной целью, для того, чтобы находиться с преданными. I was thinking I'll never leave from the temple, never leave from India also. Потому что когда я там жил, я был уверен, что я никогда туда не уеду, что я буду всегда жить в Индии, в храме, и никуда больше не поеду. Abadut Maharaj, Goswami Maharaj, and others, and we can say Gurudev and Guru Maharaj. They had other ideas. I have to think, is it their wish or not?
Но Госвами Махарадж и Авадут Махарадж, ну также можно сказать, Гурудев и Гуру Махарадж, имели совершенно другие идеи на мой счет. И когда мне пришло это служение, я думал, я спрашивал себя, является ли это их желанием. And really, I don't feel I'm a tourist or traveling or say, oh, I go to all these places. It is not the fact. But I've met so many devotees. Yes, this is very good. This is... Поэтому я не могу сказать, что я турист или путешественник или еще что-то. Я просто за время своих путешествий посчастливилось мне встретить огромное количество преданных. But it used to be I was in India, one place, and the devotees are all coming, not to see me, they're coming for Guru Maharaj in the beginning, and then Gurudev. This is our history. Но до этого ситуация была прямо противоположная. То есть я находился в Индии, а все преданные со всего мира приезжали, конечно, не ко мне, а для того, чтобы увидеть сначала Гуру Махараджа, потом Гурудева. And still we are going to India for the 2 times in the year when mostly the devotees come, which is Gaura Purnima and Kartik. И все еще до сих пор, 2 года, я все-таки возвращаюсь в Индию. Это, как правило, на Гауру Пурниму и в Картику. But like yourselves here and so many that we meet day by day by day, many people, they cannot come to India also. Но многие из нас, многие из преданные, которые живут за пределами Индии, не имеют такой возможности приехать на паломничество каждый год. So it's not to say it's our duty. We want to share what they've given. When we're in India, what do we do in India? We're telling what Gurudev has given, what Guru Maharaj has given, showing different places. So the same thing, it is not different by coming here to Sochi, because it's not India that we went to. We went to the temple of Guru Maharaj and Gurudev. So that is, here is not different from that. Поэтому я даже не могу сказать, что это мой долг или долг других проповедников. Это просто наше желание. Мы хотим делиться этим. Потому что, по сути, чем мы занимаемся в Индии? Когда люди туда приезжают, мы показываем им места, где были Гуру Махарадж, Гурудев, мы рассказываем о том, о чем они говорили. Поэтому суть наших путешествий, и в частности моего приезда в Сочи, заключается в том же самом, просто о том, чтобы рассказать о них. And I used to travel before joining the temple. I used to run safaris. I went to many countries. Да, но перед тем, как я присоединился к храму, я как раз много путешествовал, потому что я возил сафари. And I am surprised at me that I went to the temple and never left. И я хочу сказать, что я очень удивлен, что я, будучи человеком, который любил путешествовать, остался в храме на такое большое количество времени. То есть для меня самого это было удивление. But you can say we found the destination for where to go to. Но можно просто сказать, что мы нашли пункт назначения, мы просто нашли то место, куда захотелось прийти. And in remembrance of Srila Prabhupada's appearance day just now, all credit to Srila Prabhupada that he pointed out in the books, which is how I first came, pointed out, yes, basically everywhere you're going, maybe they live in the jungle, the mountains, the sea, the city, anything, eating, sleeping, mating, defending, birth, growth, maintenance, multiplication, dwindling, dying. Every living entity, everywhere. And then Srila Prabhupada pointing these things out and making us think a little more seriously. И возвращаясь к... Мы говорили про Шрилу Прабхупаду, и задавая снова ему хвалу, можно напомнить нам о том, я в частности тоже познакомился с сознанием Кришны через его книги, в которых он описывал, что каждое живое существо, где бы оно ни находилось, живет ли оно в джунглях, в горах, где угодно, они подвержены следующим необходимостям. То есть еда, солнце, защита и, соответственно, размножение. И также каждое живое существо подвержено таким процессам, как рождение, взросление, распространение себя, так скажем, старение, и потом оставление тела. И это заставило меня задуматься. I was 25 years old when I first read Srila Prabhupada's books, became vegetarian, tried to chant Hare Krishna. Мне было 25 лет, когда я впервые столкнулся с книгами Бхактиведанты Свами, Прабхупады, стал вегетарианцем и привлекся сознанием Кришны. And I really thought, you know, we think, oh, 25 years is young.
You may think it's old, but we were thinking it's young. And now we think 25 years old is young. But I honestly felt, oh, I wasted my grown-up life since basically we've been independent from our family. Like for 8 years or 9 years, I wasted that time. И мы можем сказать, что 25 лет, может быть, это слишком рано, или для кого-то это может казаться, что это наоборот уже очень поздно. Но в тот момент мне показалось, что те 7-8 лет, которые я провел как свободным от родителей, я просто потратил впустую. So when, like Timothy, 15 years old, coming to hear these things, it is a very good fortune. Поэтому, например, как Тимофей, которому сейчас 15 лет, что у него в таком возрасте уже есть возможность услышать об этом, это его большая удача. Because in school, you don't, I mean, certainly we never got any hint or clue of this kind of subject matter. Потому что в школе нам никогда об этих вещах никто не рассказывал и рассказывать не будет. Nobody told us about the golden volcano of divine love, Sri Gauranga Mahaprabhu. Никто в школе нам не расскажет о золотом вулкане божественной любви Шри Гауранги Махапрабху. No one told us about joyfully chanting the holy names of the Lord. Никто не научил нас радостно воспевать святые имена Господа. No one told us about the eternal, ever increasingly joyful land of Vrindavan. Никто не рассказывал нам, не рассказывает о вечно радостном мире Галоки Вриндавана. Only some dry philosophy. Только немного сухой философии. Nothing of any taste or even any mention of Krishna. Not Никакого once вкуса. in my whole school day. One time I did not hear the name of Krishna. Никакого вкуса и даже никакого намека и ни одного слова во время школы я не услышал о Кришне. But now everybody should hear, because Srila Prabhupada now is 66, 1966 when he came to, well, he came in 65, but things started in 66. Но сейчас уже есть такая возможность, потому что Шрила Прабхупада в 65 году приехал на Запад и в 66-м начал свою миссию распространения. Now that's more than 50 years ago. Поэтому прошло уже больше 50 лет с тех пор. And some countries, I think it is Belgium or Holland, one of those two countries now, they do have as part of the national school curriculum, Bhagavad Gita. И мне кажется, что сейчас какая-то из этих двух стран, или Бельгия, или Голландия, на самом деле имеют в своей школьной программе изучение Бхагавад-гиты. Which it should be. Why blindly just ignore, oh no, it wasn't in the curriculum 100 years ago, so why should it be now? No, we need to go forward with what is education, what is progress, it's going forward. И ведь на самом деле это естественно, потому что мы не должны думать, что этого не было в программе 100 лет назад, поэтому мы не будем сейчас этого изучать. Мы должны прогрессировать. В чем суть образования? В том, чтобы развиваться и двигаться вперед. Computer programming wasn't in the curriculum 50 years ago. Программирование еще 50 лет назад его не было в школах. Сейчас в каждой школе мы изучаем программирование. Doesn't mean we won't do it now. Every school kid learns something now about computers. Сейчас каждый ребенок знает хоть что-то о программировании. So, chant Hare Krishna, be happy, offer your food, serve the devotees, serve Krishna. Поэтому повторяйте Святое Имя, будьте счастливы, предлагайте пищу, служите преданным, служите Кришне. And try to make our hearing, our seeing, our tasting, our everything Krishna-centered. Постарайтесь, чтобы все ваши органы чувств были Кришна-центричны. And live forever. И живите вечно. Happily. И счастливы. If the scientist now comes out with a pill where you can live an extra 50 years, it'll be advertised on the TV, it'll be on the posters, it'll cost you $200,000 maybe. But, oh, I can live an extra 50 years by taking this pill.
everybody will go for it. Если, допустим, сейчас появится какой-то ученый, который скажет, вот смотрите, у меня есть таблетка, она, правда, стоит $200 000, но съев ее, вы можете получить 50 лет дополнительной жизни. Скорее всего, все поведутся и понесут к нему свои деньги. 50 years with good health also, not 50 years. И не просто 50 лет там умирающий, а 50 лет хорошего здоровья. Then the whole world will be clamoring. They'll be selling their houses, their wives, their everything else in order to get money to get that pill. Люди по всему миру будут продавать свои дома, своих жен, все что угодно для того, Or the чтобы wives selling their husbands. Или жены будут продавать своих мужей для того, чтобы получить эту таблетку. But Krishna and the Vaishnavas, Vedavyas, Mahaprabhu, they are giving something much more than that extra 50 years of good health. Но вайшнавы, преданные Вьясадев и Чайтанья Махапрабху, они дают что-то гораздо более ценное, чем эти 50 лет дополнительной жизни. And it's free. You don't have to sell your wife or sell your husband. И это абсолютно бесплатно, нет никакой необходимости продавать жену или мужа. Only one price. Всего лишь одна цена у этого. Faith. Вера. To have some faith in this holy name of the Lord and service to the Vaishnava. Иметь немного веры, воспевания святого имени и служению преданным. So we have to think, we must try to wake up our own faith. We may think we have a little faith. All of us here, we've got some faith. Otherwise, why are we here and not down in the... Поэтому наша задача пробудить нашу веру. Но так как мы здесь уже присутствуем, это говорит о том, что каждый из нас уже имеет хотя бы каплю веры, потому что в противном случае мы бы находились сейчас не здесь. So our process is actually for helping build our faith and build our surrender. Because with faith then, we have no suspicion that I'll be cheated by Krishna. With faith we'll understand that the holy name and the Vaishnavas, I put myself at their disposal. Everything will be perfect. Поэтому наша задача – это развивать, пробуждать в себе веру, потому что следом за верой придет преданность, и у нас тогда не будет мысли о том, что нас кто-то может обмануть, мы будем абсолютно доверять происходящему. And there is a wonderful book called The Nectar in the Lives of the Surrendered Souls. Есть прекрасная книга, которая называется «Нектар преданности предавшейся души». Shri Shri Prapanna Jivanamrit. Shri Shri Prapanna Jivanamrit. By Guru. Did you get water? No, I don't have any water. But we can borrow it. Okay, so get some water. Who has a question? Yes. Yes. Махарадж, но мы же не хиппи. Мы же не хиппи. Мы же не те люди, которые нашли способ спрятаться от своей кармы, Это же наш путь, он очень серьезен. Мы не хиппи. Not hippie. Hippie basically means they are without any regulation. We have regulation, we have a purpose. The hippie has no regulation and ultimately no purpose. По правилу хиппи нет никаких принципов, нет никаких ограничений, и также нет какой-то конечной цели. Они лишены. Но мы, в свою очередь, имеем и одно, и другое. We are practically the opposite of hippie. Мы на самом деле являемся противоположностью. We have a focus, we have an ideal, we have a purpose, we have regulation of the senses. У нас есть фокус, у нас есть идеал, у нас есть идея, у нас есть путь, по которому мы следуем. Where is no regulation of the senses, this is monkey. А когда мы не пытаемся контролировать свои чувства, по сути, мы уподобляемся обезьянам. If hippie wants to be hippie and everything, next life very nicely prepared his mentality to be a monkey. Если хиппи просто следует за своими чувствами, то он очень удачно подготавливает себя к тому, чтобы в следующей жизни стать обезьяной. But if a hippie, if a businessman,
if a student, if a teacher, if a politician, if anybody, whatever their background, if they come to appreciate the message of Gauranga, the message of the holy name, love of God, from anywhere we come, their life will be changed. It is not limited to one kind of person. К какому бы классу мы ни относились, хиппи, бизнесмен, кто угодно, учитель, доктор, если мы способны оценить послание Чайтаньи Прабху, тогда, соответственно, результат нас ждет неизбежно. It's not where we've come from, it's where we are now. Дело не в том, откуда мы пришли, дело, куда мы направляемся сейчас. But you are mentioning what hippie, maybe because Srila Prabhupada is perhaps associated at the beginning of his mission. He was not successful with the educated people. They didn't want to hear him. But the hippie people, they were, at that time in America, they were, you can say, revolting against the war, the society which was taking place in the late 60s, early 70s. Возможно, вы задаете этот вопрос про хиппи, потому что когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, его проповедь не была очень успешна среди образованных людей, а в то время, как раз это были 60-е, хиппи, они были открыты к этому посланию, и в то время они протестовали против власти, против войны во Вьетнаме и так далее, поэтому они оказались очень восприимчивы к его посланию. So they were the first that reciprocated with Srila Prabhupada, recognized he got something valuable. Они были тем как раз первыми людьми, которые были способны оценить, что Шрила Прабхупада принес что-то действительно важное. But after that, so many professors, doctors, scientists, all kinds of people, then they came within the Krishna consciousness. Также мы можем увидеть, что после этого большое количество ученых, докторов, разного рода профессий, людей присоединились к сознанию Кришны и оценили его. Somebody maybe singing these songs just now. I thought something like unique from our temple. Our temple, we really do have the pranam mantra of Srila Prabhupada, A.C. Bhактиведанты Swami Prabhupada. So we can recite that together. И в продолжении темы о том, что вчера был День Явления Шрилы Прабхупады, 246, 280, pranam mantra Шрилы Прабхупады. Nama Om Vishnu Karaya Krishna Prasaya Bhutale, but in our songbook, composed by Guru Maharaj, by Guru Dev, Srila Govindaman. Yes. You have the page number? Yes, 246, say, devotees. Okay. 280. Do the devotees have the page number? Yes. Or are you, what is it? Like an option? Trying to go to that. Yeah, I was trying to guess which number. Because every time Krishna Maharaj comes, we always recite this. Oh, okay. Хорошо, very good. Так, для того, чтобы снова прославить Шрилу Бхактиведанты Свами Прабхупаду, мы прочитаем пранам мантру, которую составил Галина. So we'll first give our respect to Srila Prabhupada. We are always giving our respect to our Guru Varga, but in particular, really all our honor and respect to Srila Prabhupada, we are all here by His grace. Мы обычно всегда оказываем почтение всей нашей Гуру Варге, но сегодня хотелось бы особенно прославить Шрилу Прабхупаду, потому что мы все здесь именно по его милости. Alright, so let us say together Srila Prabhupada's pranam mantra. Давайте все вместе хором произнесем пранам мантру Шрилы Прабхупады. Together. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Swami Shri Bhaktivedanta Prabhupadaya Te Namaha Bhuvakyam Shirasi Dritva Shakya Vesha Svarupine Hare Krishna Iti Mantrena Prashatya Prashyatarine Vishvacharya Prabhadyaya Divya Karunya Murtaye Shri Bhagavata Madhurya Tajnana Pradayine Gaura Shri
Rupa Siddhanta Saraswati Nishevine Radha Krishna Parampuja Gaya Gurave Namaha. I am going to read it in English. You can read it yourselves in Russian if you like. Я буду читать на английском, вы, если хотите, сами можете прочитать вместе со мной, но на русском. I offer my humble obeisances unto His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is Krishna's beloved associate and who came down to this plane from Goloka, taking the order of his Guru on his head. He is the Shakti-Avesh avatar of Nityananda Prabhu, personified. He distributed the Hare Krishna mantra all over the eastern and western world, delivering and uplifting all fallen souls. He is the best of millions of Jagat Gurus because he is the personification of divine mercy. He has distributed the sweet nectar of Srimad Bhagavatam and the transcendental knowledge of Bhagavad Gita all over the world. He is constantly engaged in exclusive devotional service to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to Srila Rupa Goswami, and to Sri Gauranga Mahaprabhu. I offer my humble obeisances unto Srila Prabhupada, who is like a bumblebee, always tasting the nectar of the lotus feet of Sri Sri Radha and Govinda. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Srila Gurudev Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja ki Jai, who wrote this pranam mantra to Srila Prabhupada. And Jai Srila Bhakti Rock of Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. The Siksha Guru Srila Prabhupada and the Diksha, the Nam Diksha Sannyas Guru Srila Govinda Maharaj. Шрила Махарадж, в свою очередь, Шикша Гуру, Свами Махараджа и Дикша Гуру, Саньяса Гуру, Говинда. Jai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who all of the Gaudiya Sampradaya are representing, speaking on his behalf, drawing savor to him. Шрила Бхактивиданта Сарасвати, который является представителем всей Гуру Варги и говорит от ее имени. Seeing if you have a picture of Srila Saraswati. Хочу посмотреть, есть ли у меня фотография Сарасвати Тхакур. I have small question. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Yes, Nikolai, can you see? What do you think he's telling you? Как ты думаешь, что он тебе говорит? Anything? Что-нибудь говорит? Не кури. Может. Maybe. Он говорит, может быть. Призыв к вечности, Махарадж. He's calling for infinity. And is he calling you? Он зовет, а тебя он зовет к вечности. I think. Maybe. Maybe. I think so. Мне кажется, что да. Srila Saraswati. Alright, yes. So Jai Sri Rupa Nuga Guru Vaga ki Hare Krishna. So, question? You had a question? Who had a question? Me. Шрила Говинда Махарадж написал пранам мантру Шрилы Прабхупаде. Это когда он еще был здесь, в этом мире? Когда Шрила Прабхупада был? Да, Шрила Прабхупада был. When she is asking if Govinda Maharaj wrote this poem when Swami Maharaj was still alive. No. Когда он... Yes. Да. После того, как он уже ушел. But how he came to write this mantra Но как так случилось, что он написал эту мантру? is that
who is now one of our sannyasis, means Sripad Nyasi Maharaj of America. He was with Gurudev and they are talking. Nyasi Maharaj is a disciple of Srila Prabhupada. Так случилось, что один из наших саньяси, наш американский саньяси, Шрипад Ньяси Махарадж, он был учеником Бхактиведанты Свами Махараджа, и однажды они с Гурудевом общались между собой. Harinam Gayatri from Srila Prabhupada. Он получил Харинам и Гайатри от Шрила Прабхупады. Sannyas from Srila Gurudev, Govinda Maharaj. А саньяс он получил от Говинда Махараджа. And Nyasi Maharaj asked to Govinda Maharaj, there was some discussion and about the pranam mantra that is used by basically by ISKCON, which is essentially the pranam mantra that was used to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but with just the name changed, because the devotees, they didn't know Sanskrit, they didn't know how to make a pranam mantra. And Srila Prabhupada, he's not going to write his own pranam mantra. И зашел такой разговор интересный, что пранама мантра, которую тогда использовали преданные ИСККОН, это на самом деле пранама мантра Шрила Бхактивиданты Сарасвати Такура, просто имя заменили на Шрила Прабхупаду, потому что его ученики не знали санскрита, поэтому они использовали то, что было. And the devotees, we heard that the devotees essentially, they asked Srila Prabhupada, oh, we want to say some pranam mantra to you. We see this pranam mantra to Saraswati Thakur, can we change this? He said, okay, you can do as you wish. Так как он сам не мог написать себе пранам мантру, преданные у него спросили, что вот если вот эта мантра, можем мы там поменять на ваше имя и для того, чтобы повторять вашу пранам мантру. Он сказал, да, хорошо. So, and then, okay, so Nyasi Maharaj said to Gurudev that, that Srila Prabhupada, when they asked him for pranam mantra, Srila Prabhupada said, it's not my duty to write my pranam mantra, that will be written by one of my disciples. Да, и когда они однажды его спросили об этом, о том, чтобы он написал пранам мантру, он говорит, это не моя задача, однажды напишет кто-то из моих учеников. But nobody had that capacity to write that mantra at that time. So then, Nyasi Maharaj is talking with Gurudev, Govinda Maharaj, and then Govinda Maharaj, he considered and he said, oh, I'm his disciple. И вот снова перескакиваем к тому, что Няси Махарадж разговаривал с Говиндом Махараджем и сказал ему об этом. И тогда Говинда Махарадж сказал, ну, на самом деле я являюсь его учеником. I will write. Поэтому я и напишу. And within 1 day or 2 days, like within a short time, Srila Gurudev composed that mantra. И достаточно в короткие сроки, за 1 или за 2 дня, Шрила Гурудев написал эту мантру. Харе Кришна. This is what all the signaling was. Так вот, что означали эти сигналы. I'm relieved it was only the garden. Махарадж, а как еще сильнее любить своего Гурудева? Yes, the question, how can I know if it's proper to say fall in love with my Gurudev even more than I am? Through service. Через служение. Through following the process, and service means following the directions of our Guru, and as we can to actually serve our Guru, get some instruction, some specific instruction, or specific service. Служить значит следовать его наставлениям и также оказывать активное физическое, реальное служение. Our whole process is for waking up our capacity to love also. Вся суть нашего служения заключается в том, чтобы пробудить в себе способность любить. To appreciate, to respect, to love, to give ourselves. This is a symptom of love, is giving, self-giving. Ценить, уважать, любить и отдавать себя. В этом суть любви, в том, чтобы отдавать себя.
So Vidhi Marg, the path of following some rules and regulations. Today we sang that song about chant japa, mentioning japa, chant in proper measure this Hare Krishna Mahamantra. These things, they are not for us as just rules and regulations you have to do, or when's it going to finish, like this. Why are we recommended these things? To help wake up our hard heart to this soft world of affection. Поэтому путь Видхи-марги, о котором в частности мы сегодня пели баджан, например, там упоминается воспевание джапы, это сделано не для того, чтобы мы просто следовали наставлениям или указаниям, правилам, а это на самом деле инструмент для того, чтобы пробудить в нас нашу способность любить. In service, you may please Sri Guru and you may get chastised also in service. В служении вы можете удовлетворить Chastise means отчитывать, То есть, как в своем служении вы можете удовлетворить Шри Гуру, и точно так же вас могут отчитать. chastise. But like the faithful dog, he gets chastised by the master, but he doesn't go off to another house. He comes to his master, okay, and then still waiting for his master's voice to give him some service. Преданный пес, даже если хозяин его наругал и отчитал в следующий раз, когда его видит, он все равно радостно встречает и ждет хозяина. And these kirtans, these bhajans, these songs in the songbook, they are there to help us to get the mood which is going to wake up our love for the Lord, our love for the devotees, our love for Sri Guru. Также эти баджаны также являются инструментом для того, чтобы пробудить в нас любовь к служению, любовь к преданным, любовь к Господу. По очереди. Можно? Yes. Наши все учителя поем баджан на бенгале, и получается Господь тоже на бенгале говорил. И, например, если он говорил на бенгале, когда он путешествовал там по Южной Индии, на каком языке он с ним разговаривал? Может? When he was traveling South India, for example, what language was he? The language of the heart. Он говорил языком сердца. Also, Mahaprabhu knew every language. Но на самом деле Махапрабху знал все языки. The language of the birds, Он знал язык птиц, of the elephants, язык слонов, tigers, тигров, the South Indians, the North Indians. южно-индийский, северо-индийский. And if he came to Russia, he'd know the language of the Russians. Если бы он приехал в Россию, то он бы говорил по-русски. But another thing is, prayer, we are following the mood of the prayer. We are following the Bengali, largely the Bengali compositions of Narottam Thakur, Narottam and Bhaktivinoda Thakur, etc. But we want to make the language of the heart within the singing of the songs. Но несмотря на то, что мы поем баджан Наротtam Тхакура и на бенгале, мы все равно хотим посредством этого обрести какой-то язык сердца. Хотим также сердцем воспевать этот баджан. And another thing is that prayer is valuable, and Guru Maharaj said everything depends on quality. So we want to chant the names of the Lord, but we also want to make our prayer in the mood that has been shown, in a substantial way, in a quality way. Как Гуру Махарадж часто повторял, что самое главное это качество. Если мы воспеваем баджаны, наша задача в том, чтобы в первую очередь качественно это делать, в правильном настроении. And you will see everywhere it is selfless prayer.
также можете увидеть, что молитва это является бескорыстной. But don't feel, oh, I want to pray, dear Lord, I want to pray, but oh, I have to go to Google and translate from Russian to Bengali, then Krishna will understand what I'm saying. Не стоит думать, что искренняя молитва заключается в том, что вам нужно зайти в Google, перевести с русского на бенгали, потом на бенгали это произнести, и тогда Господь услышит. Or to Sanskrit. Или на санскрит, например. Translate to Bengali, so Mahaprabhu knows what you're saying. Translate to Sanskrit. Oh, I've also got a prayer for Krishna. I better translate it into Sanskrit so he understands. Если вы хотите помолиться на Прабху, тогда вы переводите на бенгали, и тогда он вас услышит. Или если хотите напрямую на Кришну, тогда на санскрит. We want to pray from our heart. Хотим молиться из нашего сердца. But not to deviate from the mood that Bhaktivinoda Thakur, Guru Maharaj, Gurudev, all of our acharyas, not to deviate from the mood that they've given us. Но при этом не избегать и не забывать того настроения, которое дали нам наши учителя. Dear Lord, please, this Bengali, then ask him. No. You may not have time, it may be an emergency. Возможно, в экстренной ситуации у вас просто не будет времени, чтобы перевести на бенгали. Oh, there you are. When Guru Maharaj was in South India also, Когда Гуру Махарадж также путешествовал по Южной Индии, he was given the seva duty by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to, as part of the team, to establish a temple in Madras, which is now called Chennai. Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такур дал ему такое служение, естественно, в команде, а не одному, для того, чтобы основать в Мадрасе. So he's in South India, he's preaching to the people, he's making collection also, he's getting support, but he's speaking in Bengali, perhaps in Sanskrit to someone. И когда он проповедовал, собирал пожертвования, он говорил с людьми Южной Индии на бенгале, иногда на санскрите. Or perhaps English. Иногда на английском. And then he was challenged by some local dignitary who said, oh, you are not speaking the Tamil, the local language of the people. You don't know the local language. Then why you preach here? You go to Bengal, you go somewhere else. И некоторые его испытывали, говорят, что ты не говоришь на тамильском или на каком-то другом южноиндийском языке, поэтому лучше бы тебе отправиться в Бенгалию и там проповедовать. And Guru Maharaj said, if a man is drowning in the pond in front of me, will I go first to learn the language of that person and then go to fish him out, to call, to raise the alarm? No, immediately we will go with whatever language we have, with whatever expression we have, to give assistance. Да, то есть Гуру Махарадж ответил ему на это, что если вдруг мы увидим человека, который тонет в пруду, нужно ли нам учить его этот язык для того, чтобы отправиться к нему на помощь или вызвать помощь других людей? Yes. Это важный для нас вопрос, потому что мы на днях читали Бхагаватам. Я думаю, видим Бхагаватам. Мы прочли то, что несколько комментариев Прабхупады мы встречаем следующие вещи. Говорится, что в определенный момент вместо Господа Шивы может занять сам Господь, в определенный момент Господа Шивы может занять Шива, который свою жизнь, например, гармонично живет. Так вопрос в следующем. Шива этого мира. Есть Сада Шива, есть Шива в этом мире. Шива этого мира, он изначальный Господь или это обычная Шива? So they agree on that sometimes the Lord himself can become Shiva, sometimes the progressive soul can Shiva. So his answer is the real Shiva is Какой
Шива этого мира, это сам Господь, или это Джива? In Brahma Samhita, then, the description is given that Shiva is non-different from the Lord, the original Lord Govindam, Adi Purusham. But there is a transformation, and that transformation is likened to yogurt coming from milk. В Брахма Самхите это объясняется, что Господь Шива не отличен от изначального Господа, но приводится в то же время такое сравнение, как йогурт получается из молока, таким образом Шива исходит из воды. And I know what you're referring to, but in my answer I can say that this is part of the achintya, inconceivable truth about the upper reality. There are many things that we cannot analyze. We've read this and we've read this, apparently contradictory. We accept it and it's okay. It's in my ununderstandable box. Я бы сказал, что это как раз тот предмет, который относится к категории ачинтия, то есть непознаваемый. Мы просто принимаем это, уклоняемся. Мы не пытаемся это анализировать, как-то понять. And don't be shy to have an ununderstandable box. We really just want to accept things. Но на самом деле не стоит бояться иметь вопросы, которые нет ответа. You mentioned today, even about yourself, it's ununderstandable. You eat a biscuit, and you get energy, it gets digested, all these things happen. You don't understand how it happens. Сегодня за обедом мы говорили о том, что в этом нет ничего страшного, потому что, в частности, процессы, которые происходят в нашем теле, мы тоже, как правило, не очень понимаем. Мы съедаем печеньку, и что там с ней дальше происходит, мы не очень в курсе. Но нас это не смущается. So our capacity to understand is extremely limited, and our experience is very 1 + 1 = 2. And if suddenly we start getting some 1 + 1 = 1.74, 1 = 1.74. Наша способность понимать, она вообще достаточно ограничена. Мы находимся на уровне 1 + 1 = 2. Если вдруг мы встречаемся с примером 1 + 1 = 1.74, 1,74, мы сразу впадаем в ступор. It blows our brain. Это сразу взрывает наш мозг. You see a magician doing a trick. Вы видите, как фокусник показывает. Then you see the people around, children, but adults as well. Вы видите не только как дети, но и взрослые с выпученными глазами. And you can see inside all these things are running around and trying to understand. How did he do that? Можете увидеть, как на лицах написано, что сейчас очень активные процессы происходят. В голове пытаются понять, что же происходит. So, and Mahaprabhu's teaching, what is the summary of Mahaprabhu's teaching? Achintya. Achintya Veda Veda Tattva. First word, inconceivable, simultaneously one and different. Если обобщить учение Чайтаньи Махапрабху, то оно укладывается в выражение, но так или иначе мы все равно хотим понять. Does anybody else have a question before we pass the microphone? Может быть, у кого-то еще есть вопрос перед тем, как мы снова обратимся к предыдущему вопрошающему. Ну, на самом деле, там комментарий был непонятный, и мы подумали, что можно было понять, что обыкновенная джива может быть Шива. Там было... Shiva, and what they understood that maybe Jiva can become Shiva. Yes, I think there's some mention somewhere. Мне кажется, что такое упоминание где-то есть. But it's in my ununderstandable box. So, но это находится в моей коробочке вещей, которые я не понимаю. And Shiva in this world comes from Lord Brahma. В этом мире Шива исходит из Господа Брахмы. Yet Brahma, it's
also told that Shiva is more than Lord Brahma. Но в то же время говорится, что Шива больше Господа Брахмы. And it is told about Lord Brahma that if somebody perfectly follows their Varnashram Dham perfectly for 100 consecutive lifetimes without any fault, then he can become qualified to become Lord Brahma. Также есть упоминание в Писаниях о том, что если человек следует правилам Варнашрама Дхармы на протяжении 100 лет, не прерываясь жизнь за жизнью, тогда он становится квалифицирован для того, чтобы занять положение Брахмы. But when a universe comes out from the pores of Mahavishnu and there is no qualified jiva, then the Lord himself takes that position of Brahma, because you need the the creator, you need the manager. You can't just open a factory and let everything happen automatically. You've got to have someone who organizes it all. Но когда из пор Махавишну возникает какая-то вселенная, и там пока нет живого существа, которое могло бы занять положение Брахмы, тогда Господь сам собственной персоной становится Брахмой, потому что каждой вселенной необходим менеджер, который будет всем управлять, иначе там все будет двигаться. But even in that description, there are other places which say other things, where it looks contradictory, so it is all ununderstandable and way above us. We are just down here. Но в то же время об этом же вопросе есть совершенно другие мнения, другие упоминания в Писании, которые могут казаться противоречивыми тому, о чем мы говорили. Поэтому в нашем положении, в нашем маленьком положении, все, что мы можем сделать, это просто принять. So we are happy to be in the environment where Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, our gurus, they are discussing these things and we are reading those parts as we are going through the scripture. And it's all transcendental, it's above the mundane, and we are very happy to be reading and hearing all these things, but we cannot say we understand everything that is read and heard. Но наш путь заключается в том, что мы читаем, слушаем обсуждения наших учителей этих вопросов и не пытаемся понять то, что у нас не получается понять. Next thing, I think I said it's not that we necessarily understand everything that we read or hear. Да, и это совершенно не означает, что предпринимая попытки понять, мы будем приходить к этому пониманию. Не факт, что мы дойдем. And our ambition is not to become Lord Brahma or to become Shiva, if we could. Но наша амбиция заключается не в том, чтобы стать Господом Брахмой или Господом Шивой. Our ambition is to become a devotee of Sri Krishna, reality, the beauty. Наша главная амбиция заключается в том, чтобы стать преданным Шри Кришне, прекрасной реальности. And Shiva has his position in the material plane, in charge of Tamagun. But yet Shiva has a position in the spiritual plane, in charge of not letting anyone come within the gopi circle, the girls with Krishna. И так как в материальном мире Шрила отвечает за Тамагуну, в духовном мире он отвечает за то, чтобы не впустить никого в круг гопи и Кришны. It really is beyond our understanding, beyond my На understanding. самом деле это находится за пределами нашего. And Gurudev, Srila Guru Maharaj told about Shiva Tattva, the truth about Shiva. It's very difficult for us to understand. Гуру Махарадж неоднократно говорил о том, что Шиву нам очень трудно понять. So, we have heard this from Guru Maharaj. Мы слышали об этом от Гуру. That's why I have that box. Put it in, happily accept it. Поэтому я оставил этот вопрос неотвеченным и счастьем принял. And we pray for their blessings. All of the devas, all of those great personalities, we pray for their blessings. Please help us in our attempt
to do what they are doing. Shiva is a devotee of Krishna. Brahma is a devotee of Krishna. Что мы делаем, в свою очередь, мы молимся о их поддержке, их помощи, всех этих великих душ, потому что кем является Господь Шрила, кем является Господь Рама? Они оба являются слугами Господа Кришны. And Brahma is saying, oh, actually I'm unhappy, Krishna. You've given me this duty to be a manager of all these things in this universe. Да, и Брахма на самом деле недоволен тем служением, которое ему дали. Sometimes it's very troublesome. I'm forgetting you. Потому что иногда это становится настолько трудно, что я аж начинаю забывать о себе. But Lord Brahma is the origin of our sampradaya. Brahma, Madhva, Gauriya, sampradaya. Но Господь Брахма является первым в цепочке нашей сампрадаи. Харе Кришна. Хорошо. Yes, Последний вопрос. Николай. Good question here, yes. Вы упомянули Махарадж молитву, молитва, а что она лично для вас? So he's asking what the prayer means for you. What is the prayer? Sorry? Clarify. So you were telling about the prayers. So what it actually means personally for you, the word prayer? For us. Okay. So our prayer, my prayer, and I think all the devotees' prayer is, dear Lord, please give me engagement in your service. Наша молитва, моя и всех преданных, заключается в следующем. Мы говорим, дорогой Господь, пожалуйста, задействуй меня в служении Тебе. That I may forget my own idea that I need this, I need that. I surrender to you. Whatever you give, that's fine, but please give me some even smallest service. Чтобы я мог забыть обо всех заботах, которые меня окружают, и мог полностью предаться Тебе. Пожалуйста, даруй мне хотя бы каплю служения. Let me not forget you. Let me always remember you. Позволь мне никогда о Тебе не забывать и всегда о Тебе помнить. And I know, because we've heard it, we've read it, we've seen it, that your devotees are so dear to you. Through them we may come to you. So please allow me to be in their association, in their service. May they be pleased. И также мы слышали, неоднократно читали о том, что твои преданные очень дороги Тебе, поэтому, пожалуйста, позволь нам всегда находиться в их обществе и служить. And you can say we have come in touch with the devotees. We've been given some opportunity. So also our prayer is, please don't let me ever make offense, be in any mood which is averse to this. Please always keep me in the healthy mood of service and respect for you and your devotees. И так как мы уже оказались в обществе преданных, также, пожалуйста, помоги мне не совершить никаких оскорблений и оставаться всегда в их обществе и продолжать совершать служение преданным. Because we are aware, we have seen throughout our life, devotees very enthusiastic, but later drop away and go in some unusual, unexpected way. And always Gurudev is seeing, trying to think why, and seeing, oh, there's some offenses there. They made some offense, so Krishna has taken them away from the devotees for a while. So we pray not to make offense, that we may be allowed always within the circle of the Vaishnavas. Потому что множество раз мы видели о том, как преданные с большим энтузиазмом совершают служение на протяжении многих лет, а потом по какой-то причине они исчезают. И Гурудев всегда, когда думал об этом, он говорил, что, скорее всего, это происходит из-за оскорблений, которые они совершили. Поэтому мы молимся о том, чтобы сами не совершили оскорбления. And there are many beautiful prayers which have, you can say, molded what we are wanting. And especially by Bhaktivinoda Thakur, if we want to say like one person, Bhaktivinoda Thakur has given in the songbook many very substantial, heartfelt prayers consistent with this theme that I just mentioned to you. Также в нашем песеннике, в том числе,
есть множество других молитв, в особенности молитв Шрилы Бхактивиданты, которые по настроению очень созвучны с тем, что я только что озвучил. Happy for your question. Я очень рад твоему вопросу. Это хороший вопрос. And I'm happy to be reminded of Guru Maharaj and Gurudev Srila Prabhupada, our masters, what they have given. Я очень рад, что у меня есть возможность помнить о наших учителях и о том, что они нам дали. And if we can remind others, also remind ourselves and remind others, it is a very wonderful, special opportunity, rare opportunity, a great treasure. И это великая удача, великое богатство и редкая возможность напоминать себе и другим об этом. Махарадж, одна из моих любимых историй, это One of my favorite stories. Многие, со всем уважением к этим людям, многие обманщики, как назову, боялись Бхактивиданты Сарасвати такого во Вриндаване. Обманщики. Я их так называю, как это называется? Я не знаю. With all respect towards these people, many cheaters, they were afraid of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И вопрос, So the question is, вопрос такой, что они делали, что присутствие Вайшнава вызывало у них чувство страха? what did they do that the presence of Vaishnava made them feel this way? They become The point is, in India, there was a business of being a sadhu. Дело все в том, что в то время, когда Бхактивиданты Сарасвати Тхакур начал свою миссию, в Индии существовал бизнес быть садху. Like a profession, like a business. Oh, what am I going to be? Am I going to be a truck driver? Am I going to sell carpets? Or am I going to try to be a sadhu? Существовала такая профессия, либо такая же, как водитель или продавец ковров, точно так же существовала профессия садху. So, Srila Saraswati Thakur's pure spiritual teaching was a problem for their business. И чистое учение Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Тхакура было очень большой проблемой для этого бизнеса. Because Saraswati Thakur showed what is spiritual life, what is sadhu, and what is not. Бхактивиданты Сарасвати Тхакур показал, в чем заключается настоящая практика, кто такой истинный садху и кто им является. And this shook up those who had become, you can say, hereditary businessmen of being sadhus. И это хорошенько встряхнуло всех тех, кто уже уселся на этих теплых местах и вели хороший бизнес. And in this way, it is the basis of it is enviousness. But on the basis of their being anti to the Saraswati Thakur's enviousness. И суть их страха заключалась в том, что они по-настоящему завидовали Сарасвати. And India is well known. It is the center of the teachings of the Lord, His incarnations, and the revealed scriptures. Индия известна как центр богооткровенных истин, различных посланий Господа и Писания. But it's Kali Yuga, and in Kali Yuga, so many things get dragged into upside down. Kali Yuga, one of the symptoms is irreligion becomes known as religion, and religion becomes known as irreligion, upside down. И так как сейчас Кали-юга, все перевернулось вверх дном. И один из симптомов, признаков Кали-юги говорит о том, что то, что является не религией, становится религией, а подлинная религия становится не религией. То есть все переворачивается вверх дном. I'm not abandoning your questions, it's just that others are here who may not have the opportunity that you have of asking more Я questions. не избегаю твоих
вопросов, но, возможно, сейчас здесь присутствуют те, кто не имеют той возможности, которая есть у тебя, задать мне вопросы. So in my apparent unfairness, I'm trying to be fair. What? I'm not going to translate it. You can decide the question. That's unfair. Oh no, you don't. Well, I'm talking to one person. She understands. I understand. She understands. You understand. They understand. We understand. We have an English lesson. I understand. You understand. He understands. We understand. You plural understand. They understand. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you've all been having festivals for Krishna Janmashtami, for Nandotsa, for Srila Prabhupada's appearance, all these things. This in India, in our temple, Chaitanya Saraswati Math, in our time, this is a 1 month festival. Так как сейчас мы все празднуем Кришна Джанмаштами, Нандотса, по всей стране, по всему миру, в Индии в это время происходит месячный фестиваль. All the way up to Lalita Saptami, Radhastami. Вплоть до Лалита Саптами и Радхаштами. And I have to check exactly the last day, but covering these many festivals. Я не помню конкретно, надо проверить, какой последний день этого месячного фестиваля. In the traditional, when we would send out invitations in my time, invitation to the 1 month long festival of Hari Smaran at Sri Chaitanya Saraswati. Это уже стало традицией, и я помню, как в свое время мы рассылали всем приглашения на этот месячный фестиваль. 1 month long festival of Sri Hari Smaran. Месячный фестиваль Шри Хари Смаран. Remembrance and glorification of the Lord. Памятование и прославление Господа. Фестиваль памятования и прославления Господа. But also we say every day in Chaitanya Saraswati, every day is a festival for those who participate. Но также мы можем сказать, что для нас, тем, кто является частью Шри Чайтаньи Сарасвати Матхи, каждый день это фестиваль. Для тех, кто участвует. It's true, it felt very much like that. И это действительно так. You would get up in the morning, bathe, chant your Gayatri, go to Mangalati. Просыпаетесь с утра, принимаете омовение, читаете Гайатри, go to the bhajans, the parikramas, the bhajans, the class, seva, the prasadam. Потом читаете что-то, изучаете, потом прасад, делаете, совершаете свою севу. And more chanting and dancing, more seva, more prasadam. Больше поете, больше читаете, больше севы, больше прасада. Every day. Anyhow, you are in a working week, I know. Так или иначе, сейчас рабочая неделя, я понимаю. Today is Sunday. Tomorrow. But tomorrow's Monday, yeah, that's why people don't want to be late. Поэтому, так как завтра понедельник, поэтому, наверняка люди не хотят опаздывать завтра. But what was then your next, your not other question, your next question? И каков же был твой следующий вопрос? You had your hand, the one when you had your hand. В тот момент, когда ты руку поднимал. The last one. I have 3 now. You have 3. Oh, you put your hand up 3 times. You see? You can tomorrow give answer for Macharaja. If you want. And so are we here tomorrow evening? Yes. All right. I think if your vision not ready tomorrow, stay here 1 day more. No, we must be here 1 minute. We're not going to go A tomorrow. lot of Mахарадж said you stay here for 2-3 days. Yes. And we have problem with you. No problem. 2, 3, 4 is not a problem. And tomorrow is Ekadashi. Завтра Экадаши, напоминаю. Maybe we go together in the nature. Yes, if anybody wants to come. Если кто-то хочет завтра с нами поехать на природу, все приглашены. We'll go into the nature,
we'll chant, we'll read, we'll walk, we'll talk, we'll question and петь, answer. читать, общаться, задавать вопросы, отвечать на них. Some picnic. We'll tell the trees about Krishna, about Nittai. Будем рассказывать деревьям о Кришне, о Нитае. They're just standing there. They have nothing else to do. They can't go anywhere. Они просто там стоят, им нечем заняться, они не могут никуда пойти, поэтому нам придется им рассказывать. So we can tell them to chant. Поэтому мы можем рассказать им о том, что им нужно Explain to them about the mercy of Nittai and Gauranga. рассказать им о милости Нитянанды и Гауранги. And we'll see what humans we come across. И также можем посмотреть, может быть, там люди тоже какие-то мимо будут пробегать. Махарадж, получается, если мы не боимся вайшнавов, что значит, мы их любим, что ли? Another question. So it seems if we are not afraid of Vaishnavas, then it means that we love them. Well, the absolute opposite is the step by step between being afraid and being in love. Полной противоположностью, конечно, является любовь. На самом деле есть очень много шагов от одного состояния к другому. I wasn't afraid of many of my teachers in school, but I wasn't in love with them either. Я не боялся многих учителей в своей школе, но я также не могу сказать, что я особо их любил. I was afraid of some of them, but not all. Я некоторых, конечно, боялся, но не всех. All right, time to chant Hare Krishna and be happy. Hari Hare Nama Krishna Yadav.